Dear students, this video is about the chapter sound of 8th class physical science. In this video, you are going to know about how the sound is produced and how the sound is propagated and so on. You are familiar with some sounds like voices, means you are able to listen the voice of, if your father calls you from a room, you are not able to see your father because he is in other room, but you are able to listen the voice and you can recognize the voice that it is your father's. In similar way, you can recognize the voice and you can hear the voice of your mother, your brothers, your friends and so on. In similar way, you can hear the sounds of animals and birds and you can differentiate which animal or which bird generated the sound. In similar way, you are able to listen the sounds of vehicles and you can differentiate which vehicle produces the sound. Means you can differentiate the sound produced by cars, the sound produced by bikes, the sound produced by aeroplane and so on. And also you are able to listen music. Music is organized one and noise is unorganized one. Music is pleasant and noise is not pleasant. Okay, so music is organized. You are able to listen music and you feel pleasant when you listen to the music. In similar way, noise is unorganized and it is not pleasant to our ears and it causes headache and hypertension and so on. So these type of sounds you can listen in your daily life. Not only these, you can listen many more sounds. ఇక్కడ మీకు వాయిసెస్ అంటే వేరే వేరే వ్యక్తులు మాట్లాడినటువంటి మాటలను మీరు వింటారు. అట్లనే ఆ మాటలు ఎవరు మాట్లాడారో కూడా మీరు డిఫరెన్షియేట్ చేయగలుగుతారు. అట్లనే యానిమల్ సౌండ్స్ని, బర్డ్ సౌండ్స్ను కూడా వినగలుగుతారు, వాటిని డిఫరెన్షియేట్ చేయగలుగుతారు. వెహికల్ సౌండ్స్ను వినగలుగుతారు, మ్యూజిక్ని వినగలుగుతారు, నాయిస్ని వినగలుగుతారు. సౌండ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈజ్ సౌండ్? Sound is a form of energy which gives the sensation of hearing. A simple definition for sound is this one. Sound is a form of energy. Means sound ఒక ఎనర్జీ యొక్క రూపం. సో ఈ శక్తి యొక్క రూపం సౌండ్. ఈ శక్తి రూపం ద్వారా నీకు ఏమొస్తుందంటే హియరింగ్ సెన్సేషన్ వస్తుంది. అంటే ఏదైతే వినికిడి జ్ఞానాన్ని కలిగించే ఎనర్జీ రూపం ఉంటుందో దాన్నే సౌండ్ అని అంటారు. How the sound is produced? Sound is produced by a vibrating body. Vibrating bodies sound produce చేస్తాయి. So what is a vibration? Vibrating body అంటే ఏంటి? Vibratory motion is a type of motion which is also called to and fro motion. To and fro, or I can say back and forth. This is bob. It is connected to string and it is suspended. Now I want to drag it aside and just leave. Then it will make oscillations. Means it moves from its mean position and comes to one end and comes to mean position and comes to other end and comes to mean position and comes to other end. This type of motion is called oscillatory motion or vibratory motion. And here you can observe the same type of motion in the case of swing. This girl is in swing and she is making swings. She moves up and moves down and moves up and moves down. This is called mean position and this is extreme position. This is also extreme position. So this type of motion is called to and fro motion, or you can say back and forth motion or vibratory motion. This can be observed in your wall clock. In wall clock also there is a pendulum. That pendulum moves to and fro or back and forth motion. When a body or a substance or something generating sound means it is in vibratory motion. If a body is in vibratory motion only, then it generates sound. If a body is generating sounds, means it is in vibration. If a body is making vibrations, then the body produces sound. ఇక్కడ వైబ్రేటరీ మోషన్ అంటే దాన్ని మనం టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ అని కూడా అంటాం. ఒక వస్తువు తన మాధ్యమిక స్థానం నుంచి పక్కకు లాగినట్లయితే ముందుకు వెనుకకు ఇలాంటి మోషన్ కనుక చేస్తే
ఆ బాడీ వైబ్రేషన్ చేస్తుందని అంటాం. ఆసిలేషన్స్ అని అంటాం, లేకపోతే వైబ్రేషన్ అంటాం. ఈ టైప్ ఆఫ్ మోషన్ని టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ అంటారు. టు అండ్ ఫ్రో, టు అండ్ ఫ్రో, టు అండ్ ఫ్రో. దిస్ టైప్ ఆఫ్ మోషన్ ఈస్ కాల్డ్ వైబ్రేటరీ మోషన్. ఏదైనా వస్తువు వైబ్రేషన్స్ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రమే అది సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. This is a metal scale which is plucked and released, then it is making vibrations. Along with vibrations it is making sound. ఇక్కడ ఒక మెటల్ స్కేల్ని పెట్టినాం, దాన్ని ప్లగ్ చేస్తే వైబ్రేషన్స్ చేస్తుంది, వైబ్రేషన్స్తో పాటుగా అది సౌండ్ని కూడా చేస్తుంది. ఇది వైబ్రేషన్స్ చేస్తుంది లేదు తెలుసుకోవాలంటే ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చూద్దాం. That Y-shaped instrument is called tuning fork, and it is hit by a rubber hammer and it is making sound. అక్కడ ఉన్న వై షేప్లో ఉన్నటువంటి ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ అంటారు. దాన్ని రబ్బర్ హ్యామర్తో కొట్టినప్పుడు అది సౌండ్స్ చేయటం మీరు గమనిస్తారు. ఇది సౌండ్ చేస్తున్నప్పుడు వైబ్రేషన్స్ చేస్తుంది కదా, ఈ వైబ్రేషన్స్ చేస్తుంది లేదు మనం తెలుసుకోవాలంటే ఒక చిన్న యాక్టివిటీ చూడాలి. That white ball is called pith ball or thermocol ball, that is suspended with a string. A white ball ni pith ball ani lekapothe thermocol ball antaru. When it is just touching the tuning fork while the tuning fork is vibrating, we are not able to see the vibrations of tuning fork, but the pith ball is making to and fro motion బికాస్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ గివెన్ బై ద ట్యూనింగ్ ఫోర్క్. అంటే ఇక్కడ మనకి ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ వైబ్రేషన్స్ చేస్తున్న విషయం కనపడట్లేదు, కానీ ఆ పిత్ బాల్ దాన్ని తగిలినప్పుడు ఎప్పుడైతే ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో ఈ పిత్ బాల్ టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ వైబ్రేషన్స్ వల్ల పిత్ బాల్ కూడా వైబ్రేషన్స్ చేస్తుంది. దీన్ని బట్టి వైబ్రేటింగ్ బాడీనే సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందని మనం చెప్పొచ్చు. హియర్ సమ్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ గివెన్. This is mridangam and this is the leather membrane. If you beat on this membrane then the music will be produced. ఇక్కడ మృదంగాన్ని చూపించడం జరిగింది. ఈ మృదంగానికి ఇటువైపు ఒక తోలుతో చేసినటువంటి మెంబ్రేన్ ఉంటుంది. ఆ మెంబ్రేన్ని కనుక మీరు బీట్ చేస్తే యూ విల్ ఏబుల్ టు లిజన్ మ్యూజిక్. ఇలాంటిది సేమ్ ఇటువైపు కూడా ఉంటుంది. ఈ రెండు వైపులా కొడితే మ్యూజిక్ వస్తుంది. ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ఇట్ అవుట్, దీ యొక్క మెంబ్రేన్ని బయటకు తీసి ఓన్లీ ఆ మెంబ్రేన్ని మాత్రమే కొడితే మీకు ఎటువంటి సౌండ్ రాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ వచ్చే మ్యూజిక్ వైబ్రేషన్స్, ఇది చేసే వైబ్రేషన్స్ తోటి దీని లోపల లాక్ అయి ఉన్నటువంటి ఎయిర్ తోటి కూడా వైబ్రేషన్స్ రావడం వల్ల ఈ కలెక్టివ్గా ఇది మనకి మ్యూజిక్ని ఇస్తుంది. ఇన్ సిమిలర్ వే వయోలిన్ విల్ హ్యావ్ స్ట్రింగ్. వయోలిన్కి తీగ ఉంటుంది. ఈ తీగని దీంతోటి కనుక మీటినట్లయితే దెన్ ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ సౌండ్. The string alone will not produce sound. The string collectively works with the air locked inside this box. In that way it produces sound. Similarly veena, it also have strings. You have to plug the strings so that the sound is produced. ఇక్కడ వీణ ఉంది. ఈ వీణ యొక్క తీగని కనుక మీటినట్లయితే మీకు మ్యూజిక్ వస్తుంది. బట్ దట్ మ్యూజిక్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ బై ద స్ట్రింగ్. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ మ్యూజిక్ ఆ స్ట్రింగ్స్ వల్ల మాత్రమే కాదు, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డ్యూ టు ద vibrations given by the air locked inside. దీని లోపల ఉన్నటువంటి ఎయిర్ చేసే వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి. ఇన్ సిమిలర్ వే ఎక్తరా దిస్ ఈజ్ మేడ్ విత్ కోకోనట్ షెల్. ఇది కొబ్బరి చిప్పతోటి తయారు చేస్తారు. దీంట్లో కూడా 2 strings ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ ఫర్ దిస్ అండ్ వన్ ఈజ్ హియర్. యూ హ్యావ్ టు డ్రాగ్ ఇట్ ఆన్ దిస్ స్ట్రింగ్ విత్ దిస్ స్ట్రింగ్. ఈ స్ట్రింగ్ మీద ఈ స్ట్రింగ్ తోటి డ్రాగ్ చేస్తే యూ విల్ లిజన్ మ్యూజిక్. ద సేమ్ మెకానిజం హియర్. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ బై ద స్ట్రింగ్, దిస్ ఈజ్ by the string and by the air locked inside the coconut shell. This is the instrument you can make at home. ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని మీరు ఇంట్లో కూడా తయారు చేయొచ్చు. ఇట్ కంటైన్స్ సమ్ గ్లాసెస్ ఆర్ ఐ కెన్ సే టంబ్లర్స్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ జల్ తరంగ్.
In these tumblers you have to pour some water, but if you observe carefully, the water level in each glass is not same. The water level here is more, here it is somewhat less and less and less. Means the air column in this glass is less, the air column in this glass is more. అంటే ఇక్కడ గ్లాసెస్ తీసుకొని వాటిలలో వాటర్ పోసి ఉంచాలి. ఒక దాంట్లో ఎక్కువ, తర్వాత దాంట్లో తక్కువ, అట్లా కొంచెం కొంచెం తగ్గించుకుంటూ పోవాలి. దేంట్లో అయితే ఎక్కువ వాటర్ ఉంటుందో దాంట్లో ఎయిర్ కాలం తక్కువ ఉంటుంది. ఎయిర్ కాలం అంటే ఈ ఎడ్జ్ నుంచి వాటర్ లెవెల్కి ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్. దీంట్లో ఎయిర్ కాలం ఎక్కువ ఉంది, దీంట్లో ఎయిర్ కాలం తక్కువ ఉంది. ఇఫ్ యూ బీట్ విత్ ఏ స్టిక్ తోటి కనుక దీని మీద మనం కొట్టినట్లయితే యూ విల్ ఏబుల్ టు లిజన్ ఎ గుడ్ మ్యూజిక్ యూజింగ్ జల్ తరంగ్. సో బై ఆల్ దీస్ examples you can say the sound is produced by vibrating bodies మాత్రమే సౌండ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయని దీంతో మనం చెప్పొచ్చు. Propagation of sound, how the sound travels from one place to other place. If you want to hear the sound produced by your teacher, then the sound must propagate from the mouth of your teacher to your ear. This is the object which is generating sound. ఇది సౌండ్ ని జనరేట్ చేస్తున్నటువంటి ఒక ఆబ్జెక్ట్. These green color dots are the particles of the medium. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రీన్ కలర్ డాట్స్ ఈ మీడియంలో ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్. When the sound source or the object is vibrating, the energy generated or the disturbance generated is given to the adjacent particles, and these adjacent particles are not moving to the receiver, they are just transferring the energy to their neighbors, and that neighbors are transferring the energy to their neighbors. In this way the energy transfers or the disturbance transfers in the medium. ఇక్కడ సౌండ్ సోర్స్ నుంచి ఎనర్జీ అనేది డైరెక్ట్గా పార్టికల్స్ రిసీవర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళవు. అవి ఆ ఎనర్జీని పక్క ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ ఇస్తాయి. అక్కడ మీకు వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు ఆ పార్టికల్స్ అనేది ఎనర్జీని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి. ఇక్కడ పార్టికల్ ట్రాన్స్ఫర్ జరగదు, పార్టికల్ ట్రావెలింగ్ జరగదు. ఓన్లీ డిస్టర్బెన్స్ మాత్రమే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి ట్రావెల్ అవుతుంది. While the disturbance is traveling, we are observing two types of regions. One is high dense region and other is low dense region. That high dense region is called compression and the low dense region is called rarefaction. డిస్టర్బెన్స్ ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు మనము రెండు రకాలైనటువంటి రీజియన్స్ని చూస్తున్నాం. ఒకటి హై డెన్స్ రీజియన్, అంటే అక్కడ పార్టికల్స్ దగ్గరగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. ఇంకొకటి లో డెన్స్ రీజియన్, అక్కడ పార్టికల్స్ దూరంగా ఉన్నాయి. ఈ దగ్గరికి పార్టికల్స్ ఉన్న హై డెన్స్ రీజియన్ని కంప్రెషన్ అంటారు. దూరంగా పార్టికల్స్ ఉన్నటువంటి లో డెన్స్ రీజియన్ని రేర్ఫాక్షన్ అని అంటారు. సౌండ్ వేవ్లో కంప్రెషన్స్, రేర్ఫాక్షన్స్ ఉంటాయి. సౌండ్ ఈజ్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆర్ సౌండ్ హ్యాస్ ఎనర్జీ, అంటే సౌండ్ ఎనర్జీ యొక్క రూపము, లేకపోతే సౌండ్ ఎనర్జీని కలిగి ఉంటుంది అని చెప్పడానికి ఒక చిన్న యాక్టివిటీ ఉంది ఇక్కడ. యూ నీడ్ ఏ గ్లాస్ టంబ్లర్ ఫర్ దట్, అండ్ దిస్ గ్లాస్ టంబ్లర్ మస్ట్ బీ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు హ్యావ్ ద సెల్ ఫోన్ ఇన్ సైట్. అంటే ఈ గ్లాస్ టంబ్లర్ లోపల సెల్ ఫోన్ పెట్టేటట్టుగా ఉండాలి. టు కండక్ట్ దిస్ యాక్టివిటీ వీ నీడ్ ఏ సెల్ ఫోన్ అండ్ ఏ స్ట్రెచ్డ్ రబ్బర్ balloon should be there, and that stretched rubber balloon has to be kept like that, and it should be tied, and some sugar crystals or sand particles ought to be placed on the stretched rubber balloon. Now we have to make the mobile phone inside the tumbler to ring, and due to the ringing of mobile phone, sound is generated, and due to the generation of sound, the particles, the sand particles or sugar crystals which are placed on stretched rubber balloon will make some movement. I can say will make some dance. If you make mobile phone stop ringing, then there will not be any movement in the particles. I mean to say they won't dance. By this we can say sound has energy. Due to this energy only the sugar crystals or sand particles are making movement. మనం ఒక గ్లాస్ టంబ్లర్ని తీసుకొని దాంట్లో ఒక సెల్ ఫోన్ ఉంచాలి. ఆ సెల్ ఫోన్ ఉంచిన తర్వాత దాని మీద ఒక స్ట్రెచ్డ్ రబ్బర్ బెలూన్ తీసుకొని ఆ రబ్బర్ బెలూన్ తోటి టైట్గా కట్టాలి. టైట్గా కట్టి ఆ రబ్బర్ బెలూన్ పైన పటంలో చూపినట్లుగా షుగర్ క్రిస్టల్స్ని కానీ శాండ్ పార్టికల్స్ని కానీ వేయాలి. ఇప్పుడు బయట నుంచి కనుక మీరు ఆ మొబైల్ ఫోన్ని రింగ్ చేసినట్లయితే ఆ శాండ్ పార్టికల్స్ లేకపోతే ఆ షుగర్ క్రిస్టల్స్ డిస్టర్బ్ అవ్వడం మనం గమనిస్తాం. అంటే అవి డ్యాన్స్ చేసినట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మీరు లోపల ఉన్న మొబైల్ ఫోన్ రింగింగ్ రాకుండా ఆపగలుగుతారో అప్పుడు ఆ షుగర్ క్రిస్టల్స్ కానీ శాండ్ పార్టికల్స్ కానీ యథాస్థానానికి వస్తాయి. అంటే ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ దాంట్లో ఉండదు. దీన్ని బట్టి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే
ఎనర్జీ, ఈ సౌండ్ యొక్క ఎనర్జీ వల్లనే అవి మూమెంట్ తీసుకుంటున్నాయని చెప్పొచ్చు. దీన్ని బట్టి సౌండ్కి ఎనర్జీ ఉంటుందని మనం చెప్పవచ్చు. సౌండ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై హ్యూమన్స్, దీస్ ఆర్ ద ఆర్గన్స్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ సౌండ్. ఇఫ్ యూ కీప్ యువర్ హ్యాండ్ like this while speaking, you will find some vibrations in your throat. There is an arrangement called larynx, which is nothing but sound box. If you are not able to observe here, you please see here. This is called larynx, and this is nothing but vocal box, or I can say sound box. In this, vocal cords will be there like this, and a narrow slit is there in between vocal cords. This is called narrow slit, and due to this slit only we are able to speak. While inhaling we are unable to speak. This is the position of breathing. When we are breathing, these cords will be, the slit is open like this. When we are speaking, the slit will be closed like this. We are unable to speak while you are inhaling, and we will speak only while you are not inhaling. So we must exhale while speaking. So this is the phenomena how sound is produced by humans. మీరు మాట్లాడేటప్పుడు మీ గొంతు దగ్గర మీరు చేతిని కనుక ఉంచుకున్నట్లయితే అక్కడ మీరు వైబ్రేషన్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తారు. ఈ వైబ్రేషన్స్ కారణం ఏంటిదంటే ఇక్కడ ఉండేటటువంటి లారింగ్స్. ఈ లారింగ్స్ని ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూడవచ్చు. ఈ లారింగ్స్ అనేదాన్ని మనం సౌండ్ బాక్స్ అని లేకపోతే వోకల్ బాక్స్ అని కూడా అంటారు. అండ్ దిస్ వోకల్ బాక్స్ కంటైన్ వోకల్ కార్డ్స్. దీస్ ఆర్ ద వోకల్ కార్డ్స్. హియర్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ షోన్. ఇక్కడ క్లియర్గా చూపబడ్డది. వాటి మధ్యన స్పేస్ ఉంటుంది. ఆ స్పేస్ని మనం స్లిట్ అంటాము. ఈ స్లిట్లోకి వెళ్ళి ఎయిర్ కనుక, అంటే స్లిట్ ఓపెన్గా ఉంటేనేమో మనం బ్రీతింగ్ చేస్తున్నట్టు, స్లిట్ క్లోజ్గా ఉంటే మనం మాట్లాడుతున్నట్టు. మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు స్లిట్ క్లోజ్ అవుతుంది, మనం బ్రీత్ చేస్తున్నప్పుడు స్లిట్ ఓపెన్ అవుతుంది. అంటే ఇన్హేలింగ్ చేసేటప్పుడు, అంటే లోపలికి గాలి తీర్చుకునేటప్పుడు మనం మాట్లాడడం సాధ్యపడదు. ఎక్స్హేల్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే మనం మాట్లాడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ విధంగా హ్యూమన్స్ లోపల సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద సింపుల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఇయర్. కంటైన్స్ 3 parts. One is the outer ear, which contains pinna, and the other one is middle ear. Here auditory canal will be there, and eardrum and some small bones will be there, and this is inner ear. హ్యూమన్ ఇయర్లో 3 parts ఉంటాయి. అవుటర్ ఇయర్, మిడిల్ ఇయర్, ఇన్నర్ ఇయర్ అని. అవుటర్ ఇయర్లో పినా అనే ఒక పార్ట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ సోర్స్ కనుక సౌండ్ని జనరేట్ చేస్తే ఆ సౌండ్ వేవ్స్ అనేవి ఈ పిన్నా ద్వారా లోపలికి వచ్చి ఈ ఆడిటరీ కెనాల్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇయర్ డ్రమ్కి తగులుతాయి. నౌ ఇయర్ డ్రమ్ వైబ్రేట్స్. ఇయర్ డ్రమ్ వైబ్రేట్ అయినప్పుడు దానికి టచ్ అయినటువంటి 3 బోన్స్, హ్యామర్, యాన్విల్, స్టిరప్. దీస్ ఆర్ ద 3 స్మాలెస్ట్ బోన్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఈ బోన్స్కి ఈ వైబ్రేషన్ అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఆ బోన్స్ ద్వారా కోక్లియా అనే ఒక ప్లేస్లోకి వైబ్రేషన్స్ ఎంటర్ అవుతాయి. అండ్ దిస్ కోక్లియా సెండ్స్ ద డిస్టర్బెన్స్ ఆర్ ద ఎనర్జీ త్రూ ఆడిటరీ నర్వ్స్ టు ద బ్రెయిన్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రెయిన్కి ఈ కోక్లియా అనేది పంపిస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద మెకానిజం ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ the receiving of sound by human ear. Types of waves. Basically you have 2 types of waves. One is mechanical wave and other is electromagnetic wave. Mechanical waves are nothing but which requires a medium for the propagation. ఏవైతే అవి ప్రాపగేట్ కావడానికి, ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ పోవడానికి మీడియం అవసరమో వాటిని మెకానికల్ వేవ్స్ అని అంటారు. ఈ మెకానికల్ వేవ్స్లో మళ్ళీ సౌండ్ వేవ్స్ ఏమో లాంగిట్యూడినల్ మెకానికల్ వేవ్స్, అండ్ వాటర్ వేవ్స్ ఏమో ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ మీడియం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైట్ వేవ్స్. లైట్ వేవ్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇన్ నేచర్. దే డోంట్ రిక్వైర్ మీడియం because the sunlight is coming from almost 15 crore kilometers. Is maximum vacuum in between sun and earth, even though light is traveling from sun to earth. అంటే సన్కి ఎర్త్కి మధ్యన చాలా వ్యాక్యూమ్ ఉన్నప్పటికీ లైట్ వేవ్స్ అనేవి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ట్రావెల్ అవుతాయి. అంటే వాక్యూమ్లో కూడా ట్రావెల్ అవుతున్నాయి కాబట్టి అవి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. ఇట్లా మనకి 2 types ఆఫ్ వేవ్స్ ఉన్నాయి.
Matter waves, you don't bother about these. These will be there in your higher classes. These are the waves. This is a longitudinal wave. This is a sound wave which is generated from a speaker, and the density variations are like this. You know well that where the density is maximum, this is called compression, and where the density is least, that is called rarefaction. And compression and rarefaction, compression, rarefaction, like that. This is transverse wave. Transverse wave will be like this, in which you observe crest and trough. This one is called crest, and the downward, this one is called trough. Like compression, rarefactions in longitudinal waves, there will be crests and troughs in transverse wave. Now sound propagation through different media, and solids, liquids, gases, any type of solid, any type of liquid, any type of gas can propagate sound. This is the stethoscope. You are familiar with this because when you go to a doctor, when you consult a doctor, then he observes your heartbeat with the stethoscope. Here the sound waves from your heart will reach the ear of the doctor through this solid. ఇక్కడ డాక్టర్కి మీ గుండె చప్పుడు వినడానికి స్టెథోస్కోప్ను వాడతాడు. ఈ పార్ట్లో మీ సౌండ్ వేవ్ ఎంటర్ అయ్యి అది ఈ సాలిడ్ ద్వారా డాక్టర్ ఇయర్కి చేరుతుంది. దీన్ని బట్టి సాలిడ్స్ సౌండ్ని ప్రాపగేట్ చేస్తాయని చెప్పొచ్చు. మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ దేర్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అబ్జర్వ్ the sound wave propagation in liquids, make this arrangement. Take a beaker and keep some water in that. Take a bell, and your ear should touch the surface of the water like this. If you ring the bell, then you are able to listen the sound produced by this bell. అంటే ఒక బీకర్లో వాటర్ తీసుకొని దాంట్లో బెల్ ఉంచి నీ చెవుని ఈ వాటర్ సర్ఫేస్ కానిచ్చి కనుక ఈ బెల్ని మోగిస్తే అప్పుడు ఈ బెల్ యొక్క సౌండ్ను నువ్వు వినగలుగుతావు. The communication in the case of aquatic animals is possible through the sound produced by them, and this sound propagates through the water and reaches the other animal. అంటే ఇక్కడ నీళ్ళలో ఉండేటటువంటి యానిమల్స్ కూడా కమ్యూనికేట్ చేసుకోవడానికి సౌండ్నే వాడతాయి. ఆ సౌండ్ ప్రాపగేట్ కావాలంటే డెఫినెట్గా మీడియం కావాలి. అక్కడ ఉన్న మీడియం వాటర్. బై దిస్ వీ కెన్ సే సౌండ్ కెన్ ప్రొపగేట్ త్రూ వాటర్. దీన్ని బట్టి సౌండ్ వాటర్ ద్వారా అంటే లిక్విడ్స్ ద్వారా కూడా ప్రొపగేట్ అయిద్దని చెప్పొచ్చు. టు షో ఫర్ ద ప్రొపగేషన్ ఆఫ్ సౌండ్ మీడియం ఈజ్ రిక్వైర్డ్. టు కండక్ట్ దిస్ యాక్టివిటీ వీ నీడ్ ఎ గ్లాస్ టంబ్లర్ అండ్ వీ నీడ్ ఎ మొబైల్ ఫోన్. And the glass tumbler size should be a little bit more than the size of the mobile phone, because it has to be completely kept in the tumbler. That tumbler along with the cell phone must keep touching to your mouth, and you have to ask your friend to make a ring to this mobile, and you have to suck the air from the glass gradually. Then you will observe that the volume of the ring is also reduced. If you suck more and more, then the volume will be reduced and the volume gradually becomes zero. By this you can say that for the propagation of sound medium is required. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి మీకు ఒక గ్లాస్ టంబ్లర్ కావాలి, ఒక సెల్ ఫోన్ కావాలా. ఆ గ్లాస్ టంబ్లర్ యొక్క సైజు సెల్ ఫోన్ సైజు కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్ దాంట్లో పెట్టేసి టంబ్లర్ని నీ మౌత్ దగ్గర ఇట్లా పెట్టుకొని మీ ఫ్రెండ్కి చెప్పి దీనికి రింగ్ ఇచ్చేటట్టు చేయాలి. ఆ రింగ్ మీకు గట్టిగా వినిపిస్తున్నప్పుడు మీరు నోటి దగ్గర పెట్టుకున్నటువంటి దీంట్లో నుంచి గాలిని సక్ చేయాలి, పీల్చాలి గాలిని. క్రమక్రమంగా మీరు గాలిని పీలుస్తూ ఉంటే క్రమక్రమంగా ఈ వాల్యూమ్ అంటే దీని నుంచి వచ్చేటటువంటి రింగ్ యొక్క ధ్వని తగ్గుతుంది. తగ్గి గ్రాడ్యువల్గా తగ్గిపోతుంది. మీరు కంప్లీట్గా ఎయిర్ని మొత్తం పీల్చినప్పుడు వాల్యూమ్ బికమ్స్ జీరో. దీన్ని బట్టి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఇంతకుముందు ఎయిర్ ఉన్నప్పుడేమో సౌండ్ వినిపించింది, ఎయిర్ని తీస్తూ ఉంటే గ్రాడ్యువల్గా తగ్గిపోయింది. ఎయిర్ మొత్తం తీసేసినాక అసలు దాంట్లో నుంచి సౌండ్ వినపడట్లేదు. అంటే ఎయిర్ ఉంటేనే వినిపిస్తుంది, వాక్యూమ్ ఉంటే వినిపిస్తలేదంటే మీడియం ఉంటేనే సౌండ్ ట్రావెల్ అవుతుంది, మీడియం ఉంటేనే సౌండ్ ప్రాపగేట్ అవుతుందని దీన్ని బట్టి మనం చెప్పవచ్చు. నౌ ద ఫ్రీక్వెన్సీ, the number of vibrations made by a particle in 1 second.
the number of vibrations, the number of oscillations. This is referred to a cycle. A cycle means this is a cycle and this is a cycle and this is other cycle, and here this is a cycle and this is a cycle, this is a cycle and this is a cycle. So how many cycles of wave is passed through a fixed point in 1 second? That is referred to be frequency. This is denoted with n or nu. This is nu. It should be measured in cycles per second or vibrations per second. In SI unit it should be measured with hertz. HERTZ, it is represented with capital H and small z. The human ear cannot hear all the frequency ranges. The human ear can hear only from 20 Hz to 20,000 Hz. This is called the range of audibility. Below 20 Hz we cannot hear, and above 20,000 Hz, or I can say 20 kilohertz, cannot be heard by human ear. So the range of audibility for human ear is 20 Hz to 20,000 Hz. And the sounds which are below 20 Hz are called infrasonics, and sounds above 20,000 Hz are called ultrasonics. These infrasonics and ultrasonics we cannot hear, but some animals can listen below 20 Hz. Say elephant. Elephant can listen sound wave of 16 Hz or of 12 Hz, and some animals can listen above 20,000 Hz. Consider dog. Dog can listen sound waves up to 45,000 Hz. Amplitude is nothing but the maximum displacement of a particle from its mean position. Consider this bob. This is a particle, and I am just dragging it aside and leaving it so that it is making oscillations or it is making vibrations. So this is the maximum displacement of this A and C. The bob is not moving away from A and the bob is not moving away from C. So this is the maximum displacement of the body. This is called amplitude. So this can be represented in a waveform like this. This line represents the mean position, means this position, and this is the maximum. So maximum, and again it comes to mean, again it comes to mean, and again it comes to maximum, again it comes to maximum and mean. This is the complete cycle. This line indicates the mean position. Consider this is the representation of wave, and this is crest, this is trough, and this is crest, and again there will be a trough, and so on. The amplitude is given by the maximum displacement from the mean position. As this line showing the mean position, it will be the maximum displacement, or it will be the maximum displacement, and this is called the amplitude. Now wavelength. This is very simple. Wavelength can be defined as the distance between two successive crests. So these are the successive crests, and two successive troughs. These are the two successive troughs. The distance between two successive compressions or two successive rarefactions is also called wavelength. So velocity of the wave is given by v is equals to n lambda, or v is equals to nu lambda. Time period is nothing but the time taken by a particle to complete one oscillation or one vibration or one revolution. ఒక వైబ్రేషను, ఒక ఆసిలేషను కంప్లీట్ చేయడానికి ఎంత టైం అయితే పడుతుందో దాన్ని టైం పీరియడ్ అంటారు, అండ్ ఇట్ ఈస్ మెజర్డ్ ఇన్ సెకండ్స్. దాన్ని సెకండ్స్లో మనం మెజర్ చేయాలి. ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్. ఎప్పుడు కూడా ఫ్రీక్వెన్సీ టైం పీరియడ్ ఈ రెండు కూడా ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటాయి. ఓకే, అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంటే టైం పీరియడ్ తక్కువ ఉంటుంది, టైం పీరియడ్ ఎక్కువ ఉంటే ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉంటుంది.